Thank you so much for staying tuned. In case you are just joining us, this is the AM Drive. It comes to you every day of the week from Mondays through Fridays. Our guest is from the Green Globe Initiative. I hope I'm correct. And of course, we have with us this morning in the studio Mr. Akintola Akinyemi Abraham. Good morning. Thank you for joining us. Yeah, thank you very much. Good morning. Yeah, Alijoa Ekaro. Esheum. Eba mi ki àwọn tiwantiwa tí wọ́n wò wá nílé tí wọ́n ó fẹ́ gbọ́ ohun tí ẹ bá wọn sọ lórí ètò AM Drive láàárọ̀ yìí. Ẹ bá wa kí wọn. Yeah, so àwọn èèyàn wa nílé lóko lẹ́sẹ̀ kúkú akínyìn lówùúrọ̀ yìí. Orúkọ tèmi ni Akintola Akinyemi láti Green Globe Initiative. Inú mi dùn púpọ̀ láti wà lórí ètò pẹ̀lú yín ní àárọ̀ yìí. Tó ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe rí àlejò wa, wọ́n ti dárúkọ wọn fún àwa ará ilé. Ohun tí wọ́n ní fún wa ní orí ètò láàárọ̀ yìí, a fẹ́ kí ẹ fi àpòrì tẹ́, kí ẹ máa fi tẹ̀mí tọkàn tara bá wa lọ lórí àwọn ìbéèrè tí a máa tarí sí wọn lọ́kọ̀ọ̀kan. All right, thank you very much, Sulaiman. So you are from the Green Globe Initiative, and I understand that you deal with the environment. You study climate change, the effect on the citizens, and of course the economy as well. So tell us about the environment, or tell us about what you do, in your NGO, and how is the environment a critical factor in ensuring that we have a good economy. All right, thank you very much. The environment is our house. It is a space that houses everybody, both the politician, both the civilian, both the citizens of the world. And from creation, God designed the environment to be sustainable. What do we mean by sustainable? That is, it's going to contain and sustain both life on land and life below waters, meaning that both animals, trees, and human being is going to sustain us. And that is why, before God created human being, he created the sea and he created the forest. But there is a shift when God introduced man. All right? We discovered that when there is procreation and people are giving birth, there is discoveries. All right, there is revolutions, and of course, people need space. So there is depletion and degradation of this environmental space, and part of that is vegetation removal. You discover that it used to be forest. The entire University of Ilorin, the administrative block everywhere is forest. The entire Kwara State was forest before, but because there is need for space, right, we have to clear the forest, and then, build structures, build road and all of that. These activities are part of what is called anthropogenic activities. That is the influence of human being on the environment, okay? That is not to say that, are we not going to build, are we not going to, but it has to be sustainably. You see, part of the practice, I think I love your station. As I was just coming, I can see the vegetation that forms the fence, That is to say that if peradventure there are 10,000 trees on this space you occupy before the erection of this building, at least you were able to return some percentage of what you remove from it. How many people are doing that? And what is the need for tree? The need for trees is because the oxygen we breathe is from trees. One, the need for trees is because all the pollutions in the air have been absorbed, trapped by the vegetation. So the moment there is no vegetation, or there is very little vegetation, it means that the air will be so contaminated, there will not be fresh air, there will not be clean air for you and I to breathe in. And that leads to health challenges, liver problem, respiratory problems, what have you. All right, so all of these things are part of what is happening in the environment. Also, in the aspect of food, you and I understand that gone are the days when we eat cocoyam, when we eat cocoa Ghana. I don't know if you know all of these things. When we eat odukun, called potato today, all those indigenous food, they have disappeared. Those are the primary things God gives to us to feed on. Also, the aquatic life, that is seafood.
Okay? So God put all of these things in place to feed us and make us, healthy. But today, we eat semo. What is semo? Semo is blending of corn with some chemicals we do not know. All right? And before you know it, it is affecting our health. But not just that, even if you don't eat semo, the fact is that all of these companies run on diesel. They run on fuel. And the moment they release smoke into the air, you breathe it, I breathe it, everybody breathes it in. That is air pollution. Another thing is that when they want to service their engine, they wash everything with solvent or whatever chemical. Everything goes straight from the factory into the drainage into the sea. And that's also what affected the food chain, because the aquatic life that God has put in place to be our food are going to be affected because the oxygen in the water is going to be highly depleted. So these have a colossal effect both on health, on economy, on even education. It's on every phases of human endeavor. What is the level of awareness, from citizens themselves? I don't know if you have taken a study of that. Do you think the citizens are also aware of the dangers of some of these things? You see, thank you for that question. I was really trying not to come here and blow academic grammars. And I'm excited as I see my brother here on Yoruba Cup. I feel good. So I feel I'll be able to express myself the best way. I'm a Yoruba man. You see, part of the issue is that Mamaton Tairu, Elefo, they do understand what it is global warming, what is climate change, what is anthropogenic activities. They do not understand. Okay? So we need to break it down. I can say that actually there is advocacy. Advocacy is almost everywhere. But what is the level of comprehension? What is the level of understanding and adoption of the advocacy message? Okay? So it will please me to, if you permit, that we communicate to people, not just those that are lettered, that will be able to understand. Thank you. Àtọ̀ ohun tá à ń sọ̀rọ̀ lórí náà ní ètò àyíká àti ìlera wa. A rí wípé láyé òde òní gbogbo àwọn àìsàn tí àti àgbọ́rí kò ń ṣe pé kó yá pé wọ́n sí, ṣùgbọ́n ní ẹ̀ha tiwa ní Áfíríkà bíbá yìí àbí ká sọ pé ní àpapọ̀ Nàìjíríà àfẹ́ máa gbọ́ èmi ní cancer. Wọ́n máa ń pe àwọn àìsàn kan ní àìsàn olówó kọ́lọ́ máa fa àìsàn àti àìsàn kankan kọ́lọ́ máa fi ṣe wá. Ṣùgbọ́n cancer lónìí yìí kò mọ anybody. You hear cancer of the tongue, cancer of the breast, cancer of the thyroid, cancer oríṣiríṣi cancer of lungs, cancer of everything. Kí ló ń fà? In tó ń fà ni wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè lówó tó ẹ lè yan omi tẹ́ fẹ́ mu, ẹ lè yan oúnjẹ tẹ́ fẹ́ jẹ, òtẹ́ tẹ́ fẹ́ sùn, ẹ lè yan aṣọ tẹ́ fẹ́ ẹbọ, ẹ lè yan afẹ́fẹ́ tẹ́ máa mí sínú. Abẹ́ ẹ̀gbọ́sà. Ṣùgbọ́n tẹ́mi bá ní pé ókè o, mo kó lẹ́jọ́, mo kó dọ̀tí jọ, interface ṣe ra wá pọ̀ gan, mo juná sí, anything tó bá ti ń promote smoke tó ń yọ ìfín báyìí, ọ̀tá wa ni. Ọ̀tá wa pọ́nbélé ni. Ọ̀tá ènìyàn ni èéfín. Káàtì ẹ̀tún fáwọn tó ń mu sìgá lẹ̀, ẹ fi wọ́n lẹ̀, títí wọ́n bá wọn pọ́nbélé. Ṣùgbọ́n mu sìgá, fagbó. Ṣẹ́rí, if you can only see, tẹ́ bá lè rí tí ń bẹ nínú afẹ́fẹ́ wa yìí, àwọn ọ̀pọ̀ tẹ́ lè fojú lásán rí. They call it microscopic elements. Tójú ò lè rí. Ẹ̀yin náà wò nígbà tí èèyàn bá ní kàtá, ẹ rí pé àwọn kẹ̀lẹ̀mbẹ̀ tí èèyàn máa fà jáde nínú agbárí, ìmí ò yellow, ìmí ò green, ó lágbára díẹ̀. Kò yé yín. Tí ẹ bá jẹ́ pọ́lọ́ ń fẹ́ wa ní ló fi ń jẹ́ ká máa kó gbogbo àwọn ẹ̀gbin yẹn já lọ́pọ̀ ìgbà. Ṣùgbọ́n gbà míì tó bá ti pọ̀ jù, ara máa ń kọ́, ọ̀tọ̀ ni tí máa ń fà. Ságọ́ ara. Ṣùgbọ́n kí ló máa ń ṣokùnfà gbogbo àwọn kìíní ni wípé number one, báwo ni èmi àti yín, báwo la ṣe mú ètò àyíká wa, báwo la ṣe mú lọ́kùnkúndùn sí, báwo la ṣe ń pa ẹ̀gbin wa mọ́. Ṣé rí ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀gbin ó bẹ̀rẹ̀ látorí bá a ṣe ń kójọ. Ṣé rí ìkejì ni bí a ṣe ń ṣe lọ́jọ́, ìkẹta ó ní bí a ṣe ń dànù. Bá a ṣe ń kójọ ni pé àwọn freezer kí ló kọ́ ní sà? Tosin. Mr. Tosin. Àwọn freezer wọn, a rí Chivita, sorry o. A rí oríṣiríṣi products.
ìgbà tán mú tán wọ́n ní dustbin wọ́n sọ sí iṣẹ́ ìgbọ́n mi sà á sọ dé bí bó ṣe ń já owó wọn kò yẹ yín sè ká sọ pé wọ́n ń gba 300,000 lóṣù iye tí wọ́n ń ná pé tó bá jẹ́ pé wọ́n ní àkíyèsí yẹn wọn ní mọ́ ná tó bẹ́ẹ̀. Now ìgbádùn ni. Tọ́ àdébẹ̀ àdébẹ̀ ìgbà tí wọ́n bá kó gba àwọn kíní ìjọ ṣakaṣaka sẹ̀móní o oríṣiríṣi wọn kó jọ bámú tán bá tẹ̀tún wá láwọn tó fọmọ nìyẹn ṣe àwọn ní àwọn tán máa kó lẹ́kọ̀ọ́ dọ̀tí tí wọ́n máa ń gbà tán sanwó fún wọn wọ́n tó fọmọ nìyẹn ṣe nìyẹn o tílẹ̀ wọn bá ti kún wọn sanwó ẹ rántí ìgbà tí wọ́n lọ sọ́jà wọ́n lọ fowó ràdọ̀tí wálé wọ́n fowó wọ mọ́tò lọ bí tí wọ́n fowó wọ mọ́tò lọ bí tí wọ́n ti ra dọ̀tí. now tí wọ́n ti ra dọ̀tí wọ́n tún wá ra dọ̀tí wálé. àgbàdo náà fi ṣe tí wọ́n lọ rà tán pákéjì fún wọn o aláìn tó ń tàgbàdo yẹn láàrin àdúgbò tó yẹ pé ike ni wọ́n mú lọ ẹ bá wọn kó bí owó mẹ́ta sí wọ́n gbé lọ sọ́dọ̀ ọ̀yá ó ní bó ṣe ń affect economy wa ètò ìṣúná wa now àwọn tán wá lówó tán gbòǹgbò tí wọ́n dá factory lálẹ̀ la tún kó àwọn owó wa kéékèèké tó yẹ ká fi máa ṣera wa láǹfààní ìyẹn lẹ́rọ àdúgbò rí nǹkan lọ̀mọ́ ń gbàṣẹ̀ mo ti dáyé kò yé yín nìsín torí wọ́n ti lọ wá wọ́n ti jọ wá ewúrẹ́ kò rí kankan jẹ mọ́ ìgbà àbújọ́ lẹ́rí èta ìlúbọ̀gẹ́ yìí. ayé ta wà ń sin àfẹ́ wà là. ọwọ́ ń pa wá lára pọ̀ ó ń pa wá lára gidi gan torí wọ́n náà fi preservative sí preservative tẹ́yìn fúnra yín gan ò lè divine ẹ lè sọ pé ókè o nítorí fi ṣe lọ́jọ́ tó fi rí báyìí lélẹ́yìí kò yé yín now ìgbà tán bá kó dọ̀tí ẹjọ́ wá tó sanwó ìgbà mìíràn pé tán bá tiẹ̀ lọ sọ́jà gan kọ́sítọ́mà mi dé ẹjẹ́ máa ń dọ́bù láìnà yẹn kó kọ́ mọ̀ bá àjà ìkótó tẹ̀ ń kó basket tẹ̀ ń kó lẹ́tì yóò tètè kún léyìí tó túmọ̀ sí pé another money is ready to fly out of your pocket ìkíní nù ṣé ẹ wá ra àwọn tí wọn ò fọmọ nìyẹn ṣe bóyá nítorí pé wọn ò mọ̀ wọ́n bá ti jù báyìí tó jẹ́ tán tán ra orógbóró báyìí wọ́n sọ ọ́ dànù ni ìkíní nìyẹn èkejì ní pé afẹ́fẹ́ ó gbé yí òdìnnú gọ́tà ṣé ẹ lásìkò tá a wà yìí àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ àti ọyẹ́ àsìkò yẹn ni àwọn èèyàn máa ń jẹ oúnjẹ tó jẹ́ olómi jù people take more fluid àbí fluid yà torí òǹgbẹ á máa gbẹ wọ́n á dẹ̀ máa sweat wọ́n máa làágùn gan ẹ rí i pé tẹ́ bá jáde how many hours lẹ́yìn lónìí ẹni tí ò bá sí night duty tó bá ti sùn ìdájí ó ti fò sọ́nà ìta la ti ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ sì lè máa ru àmọ́ míkí before you know it ẹ ti mú table water before you know it ẹ ti mú sachet water do you know iye sachet water that drops on the environment per second it is in hundreds of thousands per location ní ìṣẹ́jú àyá kan ṣoṣo hundreds of thousands per location ní ìsọpẹ́ gbogbo Ìlọrin o ládùúgbò kan torí tẹ́ bá ti mú báyìí pẹ̀ time to drop ẹ̀yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú rẹ̀ náà ní bẹ́ẹ̀ tí ń drop ẹ̀ tán náà mú mi bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí environment ẹni tó burú sí nìyẹn o now ẹni tó bá drop títí tiẹ̀ afẹ́fẹ́ gbé yí gbogbo time dry season yẹn tí òjò rọ̀ afẹ́fẹ́ ó máa gbé yóò máa dí gọ́tà kò bá ṣe ọkàn lẹ́rìí inú gọ́tà dry pé àyè lè yóò ní effect ó ní o by the time tí o gbẹ bá wá ti wá ṣe kíni tó bá ti lìkì tí àsìkò bá yí tásìkò òjò dé tójú ẹ̀kan bá rọ̀ báyìí káwá domi yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù torí pé kíni àwọn èèyàn pa ẹ̀gbin wọn mọ́ dáadáa abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi sà ìkejì nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta làwọn tó sọ pé tọ̀ àwọn afẹ́ máa mójútó ilẹ̀ tiwa ohun sì lówó kan tí ń san fẹ́ nìkan wọ́n mú wọn kan náà lù ẹ̀ǹpa àti sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ohunkóhun tó bá ti mú èéfín jáde ọ̀tá wa ni number one ọ̀tá àwọn èèyàn ni number two ọ̀tá ayé yìí ni ṣe rí ó ní nǹkan tó ń pè ní the planetary system sorry mi ò mọ bí màá ṣe túyàn ní Yorùbá a ní oòrùn alóṣùpá aláwọn ìràwọ̀ ayé wa náà bí òṣùpá lórí round bẹ́ẹ̀ náà lórí ṣe rí ìdátọ́lọ̀ ń da ó dàbí gbà kéèyàn fi ẹyin sísè kó fi ṣàkàwé ni ṣe pé a ní tinú ẹyin tó dàbí kọjọ yẹ́lò kọjọ pupa nínú èyí tó tún tẹ̀lé jẹ́ white tó ń pè ní egg white ìkan tó wà bíi nylon tó tó cover ẹ̀kọ́ tó kan epo good bọ́lọ́wọ́ ṣe dálé ayé nù ṣe eré tó wà nínú pátápátá yẹn tó jẹ́ tinú ẹyin òun gangan láyé orí ayé ni gbogbo wa ń gbé kò ń ṣe inú ayé
Orí ayé ni à ń gbé. Orí ayé là ń gbé. We are living on earth, not inside. Ìgbà téèyàn bá kú tán sin, wọ́n ní they lay him under the earth. Tí ó ti yẹ yín sìn, wọ́n á gbẹ́ kòtò. Mining is under the earth. Tí ó ti yẹ yín sìn. Now, ṣùgbọ́n gbogbo wa àti hospital ni o, àti KwaraTv ni o, orí ayé ni o, àtẹ̀ntó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, gravitational force ló put gbogbo àpapọ̀. Okay, now by the time tó bá wá di wípé okay now ẹ jẹ́ kí n padà sí tí mò ń sọ lọ. Ẹyin tinú ẹyin òun láyé, so gbogbo wa àti gbogbo tá a kọ́ tá a dà ó tò mọ́. Ṣé ẹ rí ẹyin gangan white yẹn ó pín ní kíní kan tó ń pè ní biosphere, a lè fojú rí. Ó ní another one tó ń pè ní hemisphere, ó tún ní another one tó ń pè ní stratosphere. Kò yé yín nìsín. Now ṣé ẹ rí white yẹn ká fi ṣàkàwé biosphere. Èpo ẹyin bí nylon tó cover fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ yẹn ká fi ní hemisphere. Èpo ẹyin tí mẹ́ta ká pè ní stratosphere. Ṣé rí lẹ́yìn eléyìn Ọlọ́run wá ṣe ìdásí kan tó dàbí ọbẹ̀ láti tó cover rẹ̀ kápẹ́ yín tó ní nǹkan ní tó cover rẹ̀ ní àbálò. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó wá cover ìyẹn náà pè ní ozone layer. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi sà, ìyẹn náà pè ní ozone layer. Ṣé rí ozone layer yẹn ó dàbí tarpaulin ni. Ṣé rí gbogbo ohun tó mú ká sọ pé òòrùn ṣe á mọ ọ̀hán báyìí kò sún máyé o. Ìta hemisphere, biosphere, stratosphere, ìta rẹ̀ ló wà o. Kò yẹ yín sà, ìta ló wà. Ó kàn dàbí ìgbà téèyàn ṣe patí tó ta tarpaulin. Táwọn èèyàn wà lábẹ́ tarpaulin tó ń wá yọ̀ ń ta bó ṣe rí nù. Now ṣé ẹ wá rí èéfín tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí? Ó dàbí ìgbà téèyàn wà lábẹ́ canopy tó wá múná candle abẹ́gbọ́ àbí náà jàǹgbó ọwá gbé ó gbé síbi tarpaulin báyìí ó fi ràn kí ló wọ́n máa ṣẹlẹ̀? Yóò jọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ di pé yóò mọ fẹ́lẹ́. Ozone layer ló ń fẹ́lẹ́ yẹn. Ọlọ́run dá ozone layer láti protect wa kúrò ní oòrùn torí oòrùn lágbára gidigidi gan. Tí Ọlọ́run bá gbà láàyè pé kọ́mọ̀ sí ozone layer ni gbúrúgbúrú láàjò níbi tó lágbára dé, ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ ó fi kíní yẹn ó fi ṣèdí wa. Ó fi dí gàgá ẹ̀. Thank you. Ṣé ẹ wá rí ojú méjì ní kíní yẹn ní? Ṣé ẹ mọ̀ bí ọwọ́ mi náà ni? Ó níbí ó sì níbí. Ṣé ẹ rí bíbá yìí òun ló ń gba okun òòrùn yẹn sí ara tí ó ń block ẹ̀ tí ó jẹ́ kó wọnú bíbá ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. So ibi báyìí kò fi bẹ́ẹ̀ lágbára tó eléyìí ṣùgbọ́n náà lágbára. So yẹ yín nìsín. Ṣùgbọ́n tí ọ̀tá kìíní yìí tá ń pè ní ozone layer ilé fín, tá ń pè ní CO2, carbon, it can be methane, wọ́n pè ní greenhouse gases. Ó léwu fún ozone layer púpọ̀. Ìyẹn èéfín. Ṣé rí tọ́kadà bá sáfìsì ọ̀kadà yìí tẹ́nìsì tó ṣe brown tó ṣe púrúrúrú. Èéfín wo lọ bí kankan kò disappear o, it's going straight sójú sánmọ̀. It can be there for hundreds of years. Iṣẹ́ láabi tí ó sì ṣe tí ń ṣe bó ṣe lágbára tó ní ọjọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n release ẹ̀ náà ni ó sì lágbára dìde 100 years. Kò yé yín sà. Ṣùgbọ́n torí pé ààrí kò jẹ́ ká mọ bí ó ti ṣe nira tó bó ṣe léwu tó. Kò yé yín. Now by the time tó bá di wípé ẹ ṣókí rẹ̀ tó ní ṣókí ẹ má bínú. By the time tó bá di pé èéfín yìí ń pọ̀, àwọn companies àwọn náà release gas, àwọn tó ń ṣe epo rọ̀bì àwọn náà release smoke ó ṣe tíì. Àwọn tá à ń dáná igi náà ń ṣe tiwa. Yóò wọ́n ṣe riot ensars àbí whatever wọ́n sun táyà gbogbo smoke yẹn wá ń gádà bó ṣe wá ń gádà ó wá ń la ozone layer ozone layer ó ń jẹ́ kó fẹ́lẹ́ bó ṣe ń fẹ́lẹ́ ni oòrùn yẹn ìtànná rẹ̀ ń wọlé sí oòrùn yẹn wá pọ̀ temperature ayé wá lágbára gan. Ẹ wá rí wípé àwọn èèyàn mọ sweat ju bó ṣe yẹ lọ, wọ́n mọ mumi ju bó ṣe yẹ lọ, odò ó tètè mọ gbẹ because there will be evapotranspiration, there will be evaporation, quick one. All right. So Mr. Akintola Akinyemi, thank you very much. Okay. My question is, so what can be done? Do you think the government is doing enough? Do you think NGOs like yours too should contribute their quota? What can be done? Thank you very much, Mr. Tosin. You see, it is always said that
ẹni tó bá forí ti dópin là ó gbàlà wọ́n lẹ́nu tó bá ṣiṣẹ́ tó parí iṣẹ́ òun ni wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa kíkú iṣẹ́. The government is trying, and I can categorically say that even the government of Kwara State is trying, because I think I can say that and say that again. Gone are the days in which waste litters everywhere, heavily, shamefully, in Kwara State. It has drastically reduced based on the intervention of this administration. You can see the waste tank in strategic places, all right? And they are, KWEPA also, they are working, they are under the Ministry of Environment. They are working tirelessly every day to ensure that they evacuate all of these things. Ṣùgbọ́n kò tí tó. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé a ní láti máa lára wa lọ́yẹ̀ torí pé kí ni ibo ní àwọn waste yìí ti ń wá ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́dá mi ibo ni waste ti ń wá. From individuals. From individuals. Sherry, from individuals you are correct. Ṣùgbọ́n ibi tó ti ń wá is from producers. Ṣé kí wọ́n sọ kíni kan about waste generation lẹ́ẹ̀kan before we talk about retention and disposal. Tẹ́lẹ̀ bá kọ́ ní ìsìlẹ̀ ní pókè fáyín o gbogbo oúnjẹ táwọn jẹ nílé wa o tó bá ti jókèlè ńlọ ra kàbàbà ńra sóyà sí ńlọ lọ́dọ̀ ya ṣẹ̀kí àjọ̀nú ilé wa kò sí ní tí wọ́n pàkéjì ẹ̀wà nù kíṣìn yín náà wọ́n á ní pàkéjì ṣakaṣaka kan wọ́n á tún fọ̀dà kún bàtí táyì tẹ́ bá tún sáná sí ó tún di wàhálà àbẹ́ ilé gbọ́dà mú normally ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti sáná sí ní tẹ́ bá paint lára báyìí ẹ ti fa ọ̀dà sínú agbárí ní ọba ní pé kinní kan ṣẹlẹ̀ kánsà ní ń pè wọ́n á ní stage kinní kan ẹ̀ ní ọmọ ibi tó ti wá àgbo sínú ìran wa àwọn bẹ́ẹ̀ nu afẹ́fẹ́ yín. Should you understand? So all of those things comes from yes with the people. If you can choose your food dynamics, indomie lèmi like láti máa jẹ noodles lèmi máa jẹ ọ̀nkó bára rẹ ni kí náà fi ṣe indomie àgbàdo náà ni. So you understand? Ṣùgbọ́n ewu tí bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ ju bá a ti ṣe lérò lọ. Ká tiẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ pé chemical tí wọ́n tó hard mọ́mọ́ torí èéfín tó fọ́n táwọn fúnra gan release sínú atmosphere láti produce ẹ̀ kò ń ṣe kékeré. Now kí ni nǹkan táwa ènìyàn lè ṣe ni wípé number one we check our diet system too, which is very key. Do you need to generate excessive waste without if you eat natural food, homegrown food? Tẹ́ bá wọnú yìí ní Ìlọrin láàárọ̀ kùtùkùtù ẹ ra wọn ìyá yẹn tí wọ́n gbin tomato tí wọ́n ti kó wá síta. But we don't want to buy that one. Nǹkan ti sí ìsìn agolo ní afẹ́ lọ rà ká lè sọ pé alúwa fẹ́ kú garawa. And when you are done using it ó di inú sakasaka ilẹ̀. Before you know it 5,000 house does that in a space of 5 minutes. Gbòòrò ìjọba ti kún. Iṣẹ́ àwọn KWEPA àbáwọn tó ń kólẹ̀ àwa dàbí èpè kò lè yọ. Because they do not control, we don't control it from our consumption. Ká má gba àkókò tó dé ọjọ́ wa ti ń lọ ó dàbẹ̀ ni pé nǹkan kan wà tí ẹ gbé wá nù ọ́fíìsì wọn ló sì dàbí òkúta téèyàn máa dúró lé lórí téèyàn bá. Okay. Ó níṣẹ́ tó ń ṣe ni àbí ó ṣàbí ò bá ṣànídìí. Bẹ́ẹ̀ni quickly èyí tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ni ọ̀rọ̀ lórí ike plastic. Ṣé ẹ rí i pé gbogbo ara nǹkan tó ń fa wàhálà fún wa ní àwùjọ wa ní agbègbè wa lónìí òun ni plastic. Plastic is a pandemic. Kò yé yín there was a time tí plastic jẹ́ success pé a lè ṣe party easily nsìn a lè fẹ́ travel ká gbóúnjẹ dání ká gbómi dání it was a success but in this current time is a problem. Okay. And we must find smart ways to solve this problem. Plastic has come to stay. Kò sí ẹnìkan kẹ́kọ̀ọ́ orí nǹkan ṣe sí. Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n àwọn nǹkan sì wà tá a lè ṣe sí. Ṣé you understand? We want the government to come up with a policy to control and regulate single-use plastic production. Okay. And kàn ṣe ètò ìkúnpá fún àwọn tí wọ́n wà interested nínú recycling. Ẹ wo gba àwọn tó ń kó goro tó ń ṣalẹ̀ káàkiri yẹn àwọn ọmọọṣẹ́ tó ń ṣe fún wa o.
àwọn sake ká ẹ má jẹ́ kan wá dùgbò yìí ó lè ní èyí tó lè wà láàrin wọn tí ń jalè lè wà o nìkan wọ́n protect ara wọn ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tán ṣalẹ̀ kiri yẹn ó ṣe wá láǹfààní ju bá ṣe lérò lọ torí kó níyàlé kójò tó rọ̀ ilẹ̀ ti mọ́ lóòótọ́ a lè sọ pé kò fẹ́ nípa lọ títí torí pé tá à ń jẹ́ pọ̀ ẹ mọ iye water bottle tẹ́yìn nìkan mú lójúmọ́ ni company tó ń produce sachet water ẹ mọ iye tó ń tán roll out every day abeg get me sir so now iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe kò kéré so government should create a system tó yẹ pé taxation ò ní pa wọ́n kò ní lé wọn kúrò nínú business when the tax is really high for them we should look at the ecological advantage and economical advantage of this sector. Kò yé yín sà. We have 3 minutes left. 3 minutes left. Okay, let me just introduce this. We have 3 minutes left. This is interlocking stone. Kí n gbádá ní? Ẹgbà. You can take this. Òkúta tí wọ́n fi máa ń ṣe ilẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n fi máa ń ṣe ilẹ̀ lẹ́wà yẹn this is interlocking stone. Okay, tá máa tò sílẹ̀ yẹn. Táyà bá kọ́lé àbọ̀ ọ́fíìsì àbọ̀. Exactly. And I can tell you that bọ́n ṣe wà yìí kò sí cement ẹyọ kan báyìí nínú ẹ̀. Kí la fi ṣe? Plastic la fi ṣe. Ike. Plastic àti yanrìn. Ike àti iyẹ̀pẹ̀ yanrìn. Bẹ́ẹ̀ni àtàwọn nǹkan míì tá a lè sọ ń bí. Ṣùgbọ́n kí èsì tó léwu fún. Ṣé ti yé yín sà? So now this is speaking to construction industry, meaning that we can use less of cement and use the waste that we see around us that is causing problem to create value. Imagine, this is a project that we carry out in 2022 and it is a pilot and we are looking forward to do what? To upscale it so that we'll be able to produce en masse. All right. You understand? So if government can let's put it down. Promote a kind of sector like this or a project like this, definitely there will be environmental sustainability and plastic pollution in Kwara State will be a thing of the past. All right. Thank you very much. At times really fast spent. We have to go. Want to sincerely thank you very much for joining us, Mr. Akintola Akinyemi. Akintola Akinyemi. I beg your pardon, Mr. Akintola Akinyemi Abraham. He is from the Green Globe Initiative. Thank you very much for joining us on the show this morning. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Mr. Akintola Akinyemi Abraham. Kú bí a ṣe pè yín wá sórí ètò tí ẹ sì jẹ́ wá láàárọ̀ yìí pẹ̀lú oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ eléyìí tí ẹ tún dá wa gbádùn yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n àkókò náà kọ́ òní ò jẹ́ ká lè gbádùn yín jù báyìí lọ mo rò pé ọjọ́ mi náà á tún máa kàn sí yín láti túbọ̀ tún wá tẹ̀síwájú níbi tá a bá dé. A jẹ́ ìdùnnú mi láti wá lọ́pọ̀lọpọ̀ torí tá a bá ní ká fi odidi ọ̀sẹ̀ méjì máa ṣàyànnà tó wà nílẹ̀ yìí àlè sọ́tún. Tó ẹ ṣe agara ò ní dá yín àjíǹdaró máa jẹ́ tó ẹ̀yin tí ẹ ti ń fi tẹ̀mí tọkàn taraba láti bí wákàtí méjì lórí ètò AM Drive láàárọ̀ yìí ibi tí a máa wá ọkọ̀ yẹn gúnlẹ̀ sí lélẹ́yìí pẹ̀lú ògo t'Ọlọ́run ọ̀la tún ní ọjọ́ mìíràn àti ẹ̀tún máa pàdé wa lákọ̀tún lórí ètò AM Drive Sulaiman Ọlárẹ̀wájú àmúdánù orúkọ tèmi ire o tó dàbọ̀. All right, so that's it on the show. Once again, we thank you very much for joining us on the show this morning. This is where we'll wrap up the show for this morning. Join us again, same time tomorrow, of course, when fresh editions of the AM Drive comes to your skin. Continue to watch Kwara State Television as we bring to our 24-hour broadcast service. It is on StartTime 113, VTV 502. We are live on satellite. We're also live on Facebook. So that means that you can watch us from any part of the country. My name is Tosin Adeoye. I'll see you again tomorrow. Bye-bye.